So, hello everyone, welcome to Prevent Upload with AI. So, there is an audio on the. Let's wait for a few more minutes. Then we'll start. So, hello everyone, welcome to Prevent Upload with AI. So, hello everyone, welcome to Prevent Upload with AI. So, we'll be starting now. So, I guess many people are still joining, and also, I guess Ujaifa is also here along with our speakers. So let's get started. So before starting, I would like to request everyone to just comment down where are you from, where are you listening to us from. Just you can write the name of your place, either Kathmandu, Pokhara, or wherever you are from, that we can know where are you from. Yeah, that's great. That's great to hear that all from people from all around the Nepal are joining us. Um, okay, can just write down. Let's wait for 1 more minute. Mm.
So the people who are the we have just joined. So हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो आफूहरू कताबाट हुनुहुन्छ you can write that in chat. So that we can know तपाईँहरू कता कताबाट जोइन गर्दै हुनुहुन्छ. So it seems like Kathmandu, Lalitpur, Birganj, Dhangadi, Morong. Yes. So yeah, like um, I guess people from all around Nepal are joining us. Also, around 4 people are watching us on YouTube. So it's great. People are still joining. Oh, okay. So UTC 5:45. Okay, then let's get to the next section. So before starting, I would like to tell to everybody that if you have any question like in between the sessions, then you can just go to the activity section in the Google Meet. Then you will get to see this Q&A part. So you can drop your questions there. If you have anything about the topics that the speaker is talking or any other stuffs regarding AI or anything. Okay. So I hope you have seen this section. You can just go there and ask your questions if you have any. And also for your like in between the session, the speakers will be just focused on their presentation as well as we'll be taking few questions. But in between the sessions, we will be just taking 2 to 3 questions. But at last, we'll be taking all your questions if you have any to just be focused on the topic the speaker is talking and also drop your questions. So this is our schedule for the day. So we will be starting from 5. We have started from 5 p.m. So we will be going with 3 other sessions onwards, and we'll also have Q&A sessions in between. So um, this is our overall schedule of the day. So just um, have some coffee, tea, or water with you, and just be refreshed and be focused on the session. So yeah, like grab your beverage of your choice, either anything you like, and just be focused and listen to the speakers, and also ask questions. And happy learning to you all. So our first session is from Kshitiz Rimal, who is a GD in ML. He is also a data scientist and founder and CEO of Next AI, and he has been living in Nepal since 2018, but he has been all around the world experiencing different sorts of like machine learning and AI related. Um, he has a lot of expertise on that. So yeah, without getting delay, let's welcome him. And yeah, let's listen to him. I guess I will give him the permission. Um, okay. Yeah, I guess. Kshitiz bhai, are you there? Hello, everyone. Thank you so much for having me. Let me just share my screen. Okay, so मैले नेपालीमै सेयर गरेँ हाम्रो सबै presentation so that it's accessible to everyone. Okay, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन सबैले मेरो screen? Yeah. Okay, so विवेकले भने जस्तै यो त प्रि इभेन्ट भयो हाम्रो बिल्ड विथ एआई को मेन इभेन्टको लागि सो हामी के अहिले गर्न गइरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट टु गिभ यु ब्रिफ आइडिया वाट विल बी कभरिङ इन आवर मेन इभेन्ट र यो सेसनले चाहिँ मोस्टली हाम्रो अहिलेको गुगलको लेटेस्ट अफरिङ जेमिनाई र जेमाको बारेमा चाहिँ अलिकति ब्रिफली तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिन्छ सो या मेरो बारेमा एकदम ब्रिफली भन्नुपर्दा म गुगल डेभलपर एक्सपर्ट सिन्स 2018
भिडियो इम्प्लिमेन्टेसन गरिसक्यो। म करेन्टली नेक्स्ट एआई भन्ने एउटा एआई इनिसिएटिभमा इन्भल्भ छु। त्यसबाट हामी मल्टिलिङ्गुअल च्याटबट हरूमा अनि नेपाली भाषा नै बुझ्ने र त्यसमा जेनेरेट गर्ने एआई हामी डेभलप गर्दैछौँ। फर्मर म चाहिँ पहिला डाटा साइन्टिस्ट थिएँ, सिनियर डाटा साइन्टिस्ट थिएँ ब्रेनली भन्ने एउटा एडटेक कम्पनीमा। र सायद तपाईँहरू जस्तै म पनि एउटा जेनेरेटिभ एआईको एक्सप्लोरर पनि हो। सो जेनेरेटिभ एआई फिल्ड आफैमा एक्सपान्ड भइरहेको छ, एभ्री डे नयाँ अपडेटहरू आइरहेको छ। सो यसमा एकदमै भनौँ न हामी किपअप गर्नको लागि अहिले एकदमै एक्साइटिङ टाइम पनि छ। सो आई होप एभ्री वान इज एक्साइटेड। मलाई कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो लिङ्क्डइनको यो ह्यान्डलमा गएर बसेर मसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो ओके, आज हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि ब्रिफली जति पनि यो चाहिँ मोस्टली यो सेसन चाहिँ मोस्टली बिगिनरलाई सेन्ट्रिक छ। तपाईँलाई मेन इभेन्टमा ह्यान्ड्स अन काम गर्छु त्यसको लागि अलिकति ब्रिफ आइडिया दिनको लागि हो। सो मेन इभेन्टमा तपाईँहरू आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै नयाँ नहोस् र तपाईँलाई अलिकति आइडिया लिएर जानुहोस् र ह्यान्ड्स अन राम्रोसित फलो गर्न सक्नुहोस् भन्नको लागि पनि हो। र यसमा हामी के कभर गर्छौँ भन्दाखेरि जेनेरेटिभ एआई इन अ नटसेल भनौँ यो भनेको त्यो गर्छौँ। त्यसपछि कसरी अहिलेको टाइममा चाहिँ जेनेरेटिभ एआई हामीले इन्डस्ट्रीमा युज गरिरहेको छौँ र विभिन्न यो मोडल जेमिनी जेमा भने के हो र हामी यसको बारेमा थप इन्फर्मेसन कसरी थाहा पाउँछौँ। सो मेन इभेन्टमा तपाईँहरू आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै नयाँ नहोस्, तपाईँलाई अलिकति आइडिया लिएर जानुहोस् र भेरी राम्रोसित फलो गर्नुहोस् भन्नुलाई पनि हो। र यसमा हामी के कभर गर्छौँ भन्दाखेरि जेनेरेटिभ एआई सो एभ्री वान हु इज बिगिनर टु एआई। त्यसपछि कसरी अहिलेको तपाईँलाई हामी एकदम ब्रिफ एमाउन्टमा विभिन्न यो मोडल जेमिनी जेमा ओके। सो जेनेरेटिभ एआई इन अ नटसेल जति पनि अहिले हामीले सो ओभरभ्यूमा तपाईँले आइडिया लिएर जानुहोस् र राम्रोसित राम्रोसित एनिमेसन भिडियोज र यसमा हामी के कभर गर्छौँ अनि साउन्ड जेनेरेसन अडियो जेनेरेसनको कुराहरू यो सबै जेनेरेटिभ एआई अर इन सर्ट जेन एआईमा पर्न सक्छ। टेक्स्ट जेनेरेसन आफैमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र भास्ट छ। त्यसमा जेनेरेट के मात्रै गर्न सकिन्छ भन्दा कोडहरू हुनसक्छ, एसेज, पोएम्स। इनफ्याक्ट तपाईँले कुनै टेक्स्ट दिनुभयो या कुनै इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो भने त्यसको ट्यागिङहरू हुनसक्छ, जस्तो सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस, क्लासिफिकेसनको कुराहरू त्यो सबै गर्न सक्नुहुन्छ। सो जब हामी टेक्स्ट जेनेरेसनको कुरा गर्छौँ त्यसमा एनएलपी रिलेटेड नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ रिलेटेड एप्लिकेसनहरू पनि इन्भल्भ हुनसक्छ। समराइजेसनको इन्टिटी रिकग्निसनको कुराहरू जस्तो कुनै पनि प्याराग्राफ दिनुभयो, बडी अफ टेक्स्ट दिनुभयो भने त्यसमा नाउन प्रनाउन्सहरू अब्जेक्ट लोकेसनहरू डिटेक्ट गर्ने कुराहरू, ट्रान्सलेसनको कुराहरू सबै गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सबै कुराहरू चाहिँ जेन एआईले अहिले समेटेको छ। र जेन एआई युज गर्ने अहिले बेसिकली भन्दाखेरि एकदमै ब्रोडर वेमा दुईवटा तरिका छ। एउटा भनेको एज अ सर्भिस, तपाईँले एउटा एपिआईको एक्सेस पाउनुहुन्छ एपिआई की युज गरेर, र त्यसलाई कल गरेर तपाईँले कुनै पनि रिक्वेस्ट पठाउनु, कुनै बडी अफ टेक्स्ट पठाउनु भने त्यसको रेस्पोन्स एज अ रेस्पोन्स त्यो सर्भिसले तपाईँलाई दिन्छ। अर्को भनेको ओपन जेन एआई सोल्युसन, जसमा चाहिँ तपाईँसित नै अन प्रेमाइस तपाईँकै लोकल सिस्टममा होस् या रिमोट सर्भरमा होस् त्यो मोडलको एक्सेस हुन्छ, मोडलको वेटको एक्सेस हुन्छ या इनफ्याक्ट द होल आर्किटेक्चरको एक्सेस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो सर्भिस चाहिँ तपाईँले आफूले बनाउनु पर्ने हुन्छ तर त्यो मोडल नै तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो बेसिकली दुईवटा यो ब्रोडर वेबाट हामीले जेन एआईलाई युज गरिरहेको छौँ। र त्यसमै जेन एआई एज अ सर्भिसमा चाहिँ मैले यो बाइ द वे मेरो क्लासिफिकेसन यो अफिसियल होइन, यो मैले तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर यो ब्रोडर वेमा राखेको मात्रै हो। र यो जेन एआई एज अ सर्भिसकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जेमिनी पर्न जान्छ। जेमिनी मोडल चाहिँ लेटेस्ट अफरिङ हो गुगलको, विच इज क्वाइट पावरफुल। इनफ्याक्ट जेमिनी तिनवटा साइजेसमा आउँछ, अल्ट्रा, प्रो र न्यानो। र अहिले ब्रोडली तपाईँले भनौँ न फ्री अफ कस्ट इनफ्याक्ट युज गर्न पाउने भनेको प्रो मोडल हो, विच इज अल्सो भेरी पावरफुल। यसमा जेन एआईमा भनौँ न यो मोडलहरूमा एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेक्स्ट विन्डो भनिन्छ टेक्निकल्ली। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कति ठुलो इनपुट तपाईँ त्यो जेन एआईको मोडललाई पास गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो। र अहिलेको यो अल्ट्रा भन्ने सबैभन्दा बिगेस्ट मोडल 1.0 भर्सन छ, जसको चाहिँ आई थिङ्क एराउन्ड 30K कन्टेक्स्ट विन्डो छ। तर प्रो मोडलमा रिसेन्टली एउटा भनौँ न लिमिटेड एक्सेस तरिकाले चाहिँ 1 मिलियनसम्मको त्यो कन्टेक्स्ट विन्डो
भएको मोडल सार्वजनिक गरिएको छ गुगलबाट, विच इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ र पावरफुल पनि। यसको बारेमा फेरि भनिहाल्छु यसमै। सो बेसिकली तिनवटा भेरिएन्टमा छ, अल्ट्रा, प्रो र न्यानो भनेर। र यसलाई एकचोटि हामीले एक्जिस्टिङ अरू मोडलहरूसित हेर्ने हो भने, र त्यो एक्जिस्टिङ भन्दाखेरि लेट्स से GPT-4 अहिले जुन चाहिँ एकदमै क्वाइट भनौँ न सबैले सुनिरहेको नाम हो GPT भनेर ओपन एआईको। सो त्योसित कम्पेयर गर्दाखेरि अल्ट्राको मोडल हेर्नुभयो भने हरेक टाइपको बेन्चमार्कमा जेमिनी अल्ट्रा 1.0ले बिट गरिरहेको छ। इनफ्याक्ट यो MMLU भन्ने जुन तपाईँले यहाँ बेन्चमार्क देख्नुभयो, त्यो भनेको चाहिँ म्यासिभ मल्टिटास्क ल्याङ्ग्वेज अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने एउटा टेस्ट सेट हो, एउटा डाटा सेट हो। त्यसमा चाहिँ विभिन्न टास्कहरू विभिन्न ल्याङ्ग्वेजको डिफिकल्टीको अनुसार सब्जेक्ट यताउता मिलाएर राखिएको हुन्छ, र त्यसमा त्यो चाहिँ एउटा बेन्चमार्क डाटा सेट हो जसमा चाहिँ विभिन्न मोडलहरूलाई टेस्ट गरिन्छ। त्यसको स्कोर हेर्दाखेरि चाहिँ जेमिनी अल्ट्राले मोस्ट अफ द टाइम बिट गरेको छ GPT-4लाई। र रिजनिङको कुरा त्यसै भयो, म्याथमेटिकल कुराहरू जस्तै फोर्थ जेनेरेसनहरू अन्डरस्ट्यान्डिङको कुराहरू त्यही हो होइन। सो यो सबैमा चाहिँ आउट पर्फर्म गरेको देखिन्छ। इनफ्याक्ट जेमिनी भनेको चाहिँ यस्तो मोडल हो जसले टेक्स्ट मात्रै इनपुट लिँदैन कि मल्टी मोडल भन्नाले इमेजलाई पनि लिन सक्छ, भिडियोलाई पनि लिन सक्छ। तपाईँ एज अ इनपुट नै टेक्स्टको प्रम्प्ट या टेक्स्टको इन्स्ट्रक्सन मात्रै नभइकन इमेजहरू नि पठाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसकै काउन्टरपार्ट अर्को अहिले भनौँ न मार्केटमा देखिएको मोडल भनेको चाहिँ GPT-4V हो, भिजन मोडल हो। त्योसित कम्पेयर गर्दाखेरि सबै बेन्चमार्कहरूमा स्ट्यान्डर्ड बेन्चमार्कहरूमा बिट गरेको पाइन्छ जेमिनीले। सो इन्ट्रेस्टिङली अहिले जेमिनी फ्री पनि छ टु सम एक्सटेन्ट। एउटा वेबसाइट छ एआई स्टुडियो भन्ने गुगलले अफर गरेको, त्यसबाट तपाईँले 60 रिक्वेस्ट पर मिनटको आधारमा तपाईँले फ्रीमा जेमिनी प्रो पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँ त्यो एउटा वेटिङ लिस्ट पार गरेर जानुभएको छ नि 1.5, जसमा चाहिँ 1 मिलियन कन्टेक्स्ट विन्डो मैले भने इनपुटको साइज लिन सक्ने, त्यो पनि तपाईँले प्ले गर्न पाउनुहुन्छ। सो दिस इज क्वाइट एक्साइटिङ टाइम। तपाईँले यो लेभलको पावरफुल मोडल फ्री अफ कस्ट तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाइराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ। तपाईँले भर्टेक्स एआई गुगल क्लाउडबाट पनि यसलाई एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ, जसको चार्जेस यहाँ लेखिएको छ, जसमा मल्टिमोडल प्लस टेक्स्ट इनपुट सबैको चार्जेसहरू कतिको आधारमा तपाईँलाई बिल्ड हुन्छ भनेर देखिएको छ। सो आइदर यु क्यान प्ले विथ भनौँ न इन्भाइरोमेन्टबाट फ्री अफ कस्ट तपाईँले ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँलाई त्यो मोडल मन पर्यो, तपाईँले भनेको जस्तो सेटिस्फ्याक्सन त्यसले पर्फर्मेन्स दियो भने भर्टेक्स एआईको थ्रुबाट तपाईँले त्यसको युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इनफ्याक्ट यो भनौँ न प्राइसिङहरूको क्वाइट रिजनेबल र स्ट्यान्डर्ड नै छ यो इन्डस्ट्रीको अरूहरूकोसित कम्पेयर गर्दाखेरि पनि। कसरी यसलाई युज गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको बारेमा थप हामी मेन इभेन्टमा अझ कुरा गर्छौँ, किनकि त्यो बेला ह्यान्ड्स अन बढी कुरा हुन्छ। इनफ्याक्ट 1.5 आवर जति नै हामी अन ह्यान्ड्स अन नै त्यसको एउटा एप्लिकेसन नै डेभलप गर्छौँ मेन इभेन्टमा। तर तपाईँलाई अहिले ब्रिफली आइडिया दिँदाखेरि चाहिँ तिनवटा वेबाट तपाईँले यो मोडललाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्टली गुगल क्लाउडको भर्टेक्स एआईबाट गएर चलाउन सक्नुहुन्छ, गुगल एआई स्टुडियो भनिन्छ त्यसबाट एक्सपेरिमेन्ट, त्यसमा एपिआईको एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसबाट फ्री अफ कस्ट पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इनफ्याक्ट तपाईँ अरू कुनै ओपन सोर्स मोडल, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क सच एज ल्याङ्चेन, त्यसमा तपाईँ युज गर्नुहुन्छ भने यो दुवै तरिकाको अफरिङबाट तपाईँ त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो जो पनि अहिले अलिक फेमिलियर हुनुहुन्न यो ल्याङ्चेन भन्ने ओपन सोर्स फ्रेमवर्कको बारेमा, मेन इभेन्टमा अझै बढी तपाईँले आइडिया पाउनुहुन्छ कि किन यो पावरफुल छ र यो किन धेरै जेन एआईको कुरा गर्दाखेरि पपअप हुन्छ यो नाम भन्ने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। तर यसले चाहिँ सिम्पली बुझ्नुहोस् कि यो जेन एआई एज अ सर्भिसको मोडलहरूलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर पावरफुल एप्लिकेसन जस्तो डकुमेन्ट, क्युएनए, च्याटबटहरू बनाउनमा तपाईँलाई हेल्प गर्छ। सो यो फ्रेमवर्क युज गरेर पनि तपाईँले यो जेमिनाईको एपिआईहरू युज गरेर तपाईँको पावरफुल एप्लिकेसनहरू कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको ओपन जेन एआई सोल्युसन, त्यसमा पनि गुगलले लेटेस्ट अहिले जेमा भन्ने मोडल अफर गरेको छ। सो यसको एकदमै ठुलो एडभान्टेज के हो भन्दाखेरि जुन टेक्नोलोजी र एप्रोच युज गरेर जेमिनी मोडल बनाइएको हो त्यो नै युज गरेर जेमालाई पनि बनाइएको छ, र यो ओपन सोर्स छ भनेको मतलब तपाईँले यसको वेट्सहरू तपाईँले डाउनलोड गरेर अन प्रेमाइज तपाईँको लोकल सिस्टमबाट रन गर्न सक्नुहुन्छ, होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको आर्किटेक्चर तपाईँले गिटहबबाट पाउनुहुन्छ,
फाइन ट्युन आफ्नो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ, सेन्सिटिभ डाटामा तपाईँले यसलाई रन गर्न सक्नुहुन्छ। इट्स अल अप टु युज। तर यो यसको यो आफैमा पावरफुल छ, स्टेट अफ द आर्ट छ, र जेमिनी जसरी डेभलप गरिएको हो त्यसरी नै यसलाई डेभलप गरिएको छ। सो इनफ्याक्ट अरू ओपन सोर्स मोडलहरू जुन मार्केटमा अहिले अभाइलेबल छ त्यसको कम्पेयरमा हेर्ने हो भने जेमाको दुईवटा भेरिएन्ट, जेमाको 7 बिलियन प्यारामिटर भएको मोडल र जेमाको 2 बिलियन भएको मोडल हेर्ने हो भने क्वाइट नाइसली भनौँ न 7 बिलियनले त सबैलाई आउट पर्फर्म गरेको देखिन्छ। तर 2 बिलियनवाला प्यारामिटर पनि हेर्नु हो भने यही बेन्चमार्क डाटा सेट जुन मल्टिटास्क ल्याङ्ग्वेज अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने छ त्यसमा लामा भनेको मेटा एआईले रिलिज गरेको मोडल 7 बिलियनलाई नै बिट गरेको पाइन्छ। यो झन्डै झन्डै बिट गरेको पाइन्छ जेमा 2 बिलियन प्यारामिटर भएको मोडलले पनि, विच इज क्वाइट स्मल एन्ड पावरफुल। यो हेरेर तपाईँले आइडिया के लिन सक्नुहुन्छ भने लेटेस्ट मोडल जुन 7 बिलियन छ 13 बिलियनलाई कम्पिट गरिरहेको छ 7 बिलियन प्यारामिटर सानो मोडलले। सिमिलर 2 बिलियनले पनि 7 बिलियनलाई झन्डै झन्डै टक्करै दिन खोजेको देखिन्छ। सो दिस इज क्वाइट एक्साइटिङ टाइम टु बी फ्रेङ्क। यो भनौँ न यो मोडलहरू हाम्रो एक्सेसमा छ, हामीले हाम्रो तरिकाले युज गर्न पाउँछौँ भन्नको लागि। सिमिलरली एकदमै सजिलो एप्रोच छ, यो पनि कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इनफ्याक्ट तपाईँले अब पहिला पनि अरू ओपन सोर्स जेनएआईको मोडलहरू एलएलएमहरू तपाईँले चलाउनु भएको छ भने त्यही एप्रोचबाट तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। गुगल कोल्याबबाट तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको छ भने गुगल कोल्याबबाट गर्न पाउनुहुन्छ। हगिङ फेस विच इज क्वाइट इजी एन्ड पावरफुल, त्यसमा अलरेडी एभाइलेबल छ। यो हगिङ फेसको एपिआईको थ्रुबाट तपाईँले यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। गुगल क्लाउडमा चलाउन सक्नुहुन्छ आफैले डाउनलोड गरेर चलाएर, होइन। केराज एनएलपी भन्ने छ एउटा, त्यसबाट तपाईँले चाहिँ एनएलपी रिलेटेड एप्लिकेसनहरू यो यही मोडल युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम इजी वान लाइनर टाइपको इन्टरफेस बनेको छ केराज एनएलपीको, त्यसबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ल्याङचेन अफकोर्स जेमिनी जस्तै गरी तपाईँले यसको मोडललाई पनि हगिङ फेसको थ्रुबाट या अरू कुनै एपिआईको थ्रुबाट ल्याङचेनमा इन्कर्पोरेट गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। सो यसको बारेमा अब तपाईँलाई थप इन्फर्मेसन चाहियो भने कता जाने त यो इभेन्ट पछि र मेन इभेन्टको लागि प्रिपेयर गर्नको लागि भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदम स्ट्यान्ड आउट गरेको युट्युब च्यानल हो जुन चाहिँ अर्को जिडी हाम्रो सिङ्गापुरबाट जिडी हुनुहुन्छ स्याम विटभेन, उहाँले बनाउनु भएको यो च्यानल छ। म सबैलाई रिकमेन्ड गर्छु यसको बारेमा। उहाँले लेटेस्ट जति पनि मोडलहरू आइरहेको छ जेमा जेमिनी र अरू ओपन सोर्सहरूको पनि मजाले कभर गरिरहनुहुन्छ विथ सोर्स कोड। सो यसमा गएर तपाईँले कसरी ह्यान्डसन गर्ने भनेर एक लेभलको आइडिया पाउन सक्नुहुन्छ। सो आई हाइली रिकमेन्ड दिस च्यानल फ्रम अनदर फेलो जेडी। अर्को भनेको मलाई एकदमै मन परेको एकदम प्रिसाइज सानो धेरै टाइम नलिने भनेको डिप लर्निङ एआईको सर्ट कोर्सेस। यसमा अझ मैले भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्ड आउट गरेको 3टा कोर्स छ, सर्ट कोर्स जुन चाहिँ 1 आवर र 1.5 आवरमा सबै कभर गर्न सक्नुहुन्छ। ल्याङचेन जुन अहिले मैले बारम्बार कुरा गरेँ त्यो फ्रेमवर्कको बारेमा, र अर्को भनेको हगिङ फेस ओपन सोर्स जेमा जस्तो मोडल चलाउने हगिङ फेसबाट कसरी गर्ने भनेर आइडिया लिन सक्नुहुन्छ। अनि टेक्स्ट इम्बेडिङहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरामा गुगल क्लाउडको भर्टेक्स एआई युज गरेर पनि एउटा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो 3टै एकदमै इन्ट्रेस्टिङ, लेस टाइम कन्ज्युमिङ, बिगिनर फ्रेन्डली टाइपको कोर्स छ। यो तपाईँले एक लेभल हेर्नुभयो भने मेन इभेन्टमा अझ तपाईँलाई बढी बेनिफिसियल हुन्छ। तर इन 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 जेनरल तपाईँले धेरै कुरा प्रिपेयर चाहिँ गर्नु पर्दैन मेन इभेन्टमा। हामी सुरुदेखि नै कभर गर्छौँ ह्यान्डसनमा यसमा। गुगल क्लाउडको पनि अर्को एउटा पेज छ जसमा चाहिँ तपाईँले जेनेरेटिभ एआईको लर्निङ पाथ भनेर नै बनाइएको छ, त्यसबाट तपाईँले राम्रो आइडिया लिन सक्नुहुन्छ। सो वाट्स नेक्स्ट अफकोर्स बिल्ड विथ एआई अप्रिल 20 त्यसमा आउन सक्नुहुन्छ र ह्यान्डसन वान आवर 1.5 आवरमा मजाले यो लेटेस्ट मोडलहरू कसरी तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ भने ह्यान्डसन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो या एकदमै ब्रिफली भने मैले, कसैलाई चाँडै भयो के भयो भने मलाई भन्नु होला। तर इन्टेन्ट भनेको यो प्रेजेन्टेसनको चाहिँ तपाईँलाई प्रिपेयर गर्नु थियो मेन इभेन्टको लागि। सो यो किसिमको कुराहरू हामी कभर गर्छौँ। एलएलएम, जेन एआई, जेमिनी, जेमास्टर मोडलहरूको बारेमा हामी कभर गरेर पावरफुल एप्लिकेसन सच एज ऱ्याग, रिट्रिभल अगमेन्टेड जेनेरेसन भन्छौँ, जो बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ डकुमेन्टहरू दिएर तपाईँ त्यसमा कसरी क्युएनए गर्ने, च्याटबटहरू कसरी बनाउने, इनफ्याक्ट मल्टी मोडल च्याटबट जसमा इमेज इनपुट दिएर इमेजको बारेमा क्वेसन एन्सरिङ कसरी गर्ने त्यो लेभलको हामी हेर्छौँ त्यसमा। सो या एक्साइटिङ। थ्याङ्क यू सो मच, द्याट्स अल फ्रम माई साइड।
Okay, thank you for the session, bye. So I guess we have few questions. So like your session related specific questions are anything you can ask right now. You can also raise your hand to ask the question by opening the mic. Um, the main event is in April 20. Yeah, अघि दाइले भने जस्तै नै. So the main event मा चाहिँ if you want to participate, then just register for the register at the form that I have sent on the chat. अनि त्यसमा तपाईँले register गरेपछि चाहिँ we will call you for the confirmation. Like एउटा information चाहिँ like the main event चाहिँ like it's for working professionals only. So स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ I guess you should stand out so that you can be part of it. But आज जसरी नै the session will be live on our YouTube, so you can join us virtually also. So I guess Neeraj is asking some questions. So Neeraj, you can open your mic. Yes, sir. सर यो म चाहिँ म्यानेजमेन्ट गाई हो खासमा चाहिँ मेरो अलिकति क्वालिफिकेसन अथवा मेरो एजुकेसन चाहिँ म्यानेजमेन्टतिर हो तर एज अ मेरो एउटा मिडिया कम्पनी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ वी आर ट्राइङ टु इन्कर्पोरेट बिग डेटा एन्ड मेसिन लर्निङ इन इट त्यो हुँदै गर्दाखेरि म इन्ट्रेस्टेड चाहिँ छु अब इज द प्रोग्राम टोटली टेक्निकल अरू अलिकति म जस्तो नन टेक्निकल गाईले पनि त्यहाँबाट केही चिजहरू लिने प्लस नेटवर्क्सहरू पनि पाउने खालको केही उत्यो छ कि छैन हस् त्यति मात्रै मेन इभेन्ट चाहिँ बेसिकली टेक्निकल नै हुन्छ हाम्रो इन्टेन्ट भनेको नै वर्किङ प्रोफेसनल्स जसको चाहिँ अलरेडी प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्ड छ तर उसलाई चाहिँ एआई इन्कर्पोरेट गरेर आफ्नो एप्लिकेसनमा कसरी राख्ने भन्नेको नलेज चाहिन्छ भन्नको लागि चाहिँ अलि इनडेप्थ हामी भनौँ न 1.5 आवर जति नै मजाले लाइन बाई लाइन कोडिङ नै गरेर नै एउटा एप्लिकेसन नै बनाउँछौँ जुन चाहिँ मल्टिपल डिफिकल्टी लेभलको हुन्छ सच एज त्यही इमेजहरूको थ्रुबाट क्वेसन एन्सरिङ कसरी गर्ने च्याटबटहरू कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने भन्नेमा हुन्छ सो रिगार्डलेस अफ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड यदि तपाईँ वर्किङ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ तर कोडिङ आउँछ तपाईँलाई पाइथनसित तपाईँ फेमिलियर हुनुहुन्छ भने तपाईँले पिकअप चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ तर एउटा प्रिरिक्विजिट भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यो कोडिङ चाहिँ पाइथनको चाहिँ तपाईँलाई आउनु पर्यो हजुर हस् सर होइन मेरो पाइथनमा त्यस्तो उत्यो चाहिँ छैन तर हामी चाहिँ अब त्यही फिल्डमा अलिकति फिल्ड त अब कसरी त्यो भन्ने र तर न्युज पनि दिने गर्ने बेलामा त्यो अलिकति भिन्न खालको तरिकाले दिने फेचिङहरूको बेलामा चाहिँ यो हाम्रो मेसिन लर्निङहरू युज गर्ने कसरी भन्ने खालको कुराहरू गरिरहेको थिएँ मेबी अब त्यो यो प्रोग्राममा त्यस्तो पोसिबिलिटी छैन कि आई निड टु अब अलिकति बरु हजुरहरूसँग चाहिँ बरु प्रोफेसनल कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ मेबी वी क्यान थिङ्क अबाउट इट होइन त सर पक्कै पनि लिङ्कटेनमा हामी सबैसित तपाईँ कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ इनफ्याक्ट हाम्रो डिस्कोड यिनीहरू च्यानलहरू छ त्यसमा गएर अरू वर्किङ प्रोफेसनलहरूसित पनि तपाईँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अघि नै लिङ्क सेयर गरेको जस्तो लागेको थियो हाम्रो डिस्कोडको सो डिस्कोडमा गएर तपाईँलाई क्युरियोसिटी भएको क्वेसनहरू रेज गर्न सक्नुहुन्छ र हामी मात्रै होइन त्यहाँ धेरैजना जान्ने बुझ्ने नै आउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि तपाईँलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ सो नेटवर्किङको लागि एउटा कम्युनिटीमा भनौँ न कनेक्ट हुनको लागि चाहिँ त्यो एकदमै बेटर एप्रोच हुन्छ इनफ्याक्ट भोलिको दिनहरूमा यो एउटा पार्टिकुलर इभेन्ट मात्रै होइन भोलिको दिनहरूमा नि हामी पब्लिक इभेन्टहरू धेरै गरिरहेको हुन्छ त्यसमा अझ तपाईँ इन पर्सन आएर भाग लिन सक्नुहुन्छ यो किसिमको उसमा तर अब आउने चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक बढी टेक्निकल्ली नै इन्क्लाइन्ड हुन्छ हस् सर हस् थ्याङ्क यू Us, I guess त्यही हो question. If anybody doesn't have question, त्यही एउटा question चाहिँ आएको थियो. You can just tell it shortly. ML मा internship चाहिँ कसरी पाउने अनि what are the things the recruiter looks at it. So you can just tell it briefly. Yeah.
यो अब एआई एमएलको ल्यान्डस्केप एभ्री इयर एभ्री मन्थ इनफ्याक्ट चेन्ज भइरहेको छ, अपडेट भइरहेको छ। द बेस्ट वे त्यो इन्टर्नसिप पाउने भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नै यो प्रोजेक्टहरू तपाईँले लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरूसित कतिको एक्सप्लोर गर्नुभयो, आइदर गिटअप या कुनै मिडियमको आर्टिकल या केहीबाट सोकेस गरेर देखाउने भन्ने हो होइन। सो लेटेस्ट मोडलहरू, लेटेस्ट फ्रेमवर्कहरू युज गरेर तपाईँले यो जेन एआईलाई युज गरेर कसरी आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई तपाईँले आफ्नो सिभीमा केमा राख्नु भने आई गेस तपाईँ इजिली स्ट्यान्ड आउट हुनुहुन्छ। किनभने मार्केटमा हेर्ने हो भने यो लेभलको एक्सप्लोरेसन धेरैले गरेको छैन र तपाईँले अलिकति इनडेप्थमा जानुभयो र तपाईँले आफ्नो इन्क्लाइनेसन, आफ्नो इन्ट्रेस्ट त्यसरी देखाउनु, प्यासन त्यसरी देखाउन सक्नुभयो भने पनि मेरो विचारमा एआइएमएलको लागि इन्टर्नसिप नै चाहिँ प्रब्लम हुँदैन। Yeah, okay. Thank you, Kshitiz for the session. So, about ढिलो नगरिकन, let's move to the next session. So, our next speaker is Damodar Lohani दाई. सो हजुरहरूले फ्लटरहरू फ्लटर डाटको बारेमा सिकिरहनु भएको छ भने अफकोर्स उहाँलाई चाहिँ चिन्नुहुन्छ होला। सो ढिलो नगरिकन लेट्स वेलकम दामोदर दाई. So he will be giving us a short demo about chatbot using the Gemini with Flutter. अनि उहाँको सर्ट इन्ट्रोडक्सन भन्दाखेरि चाहिँ हि इज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर एट एप्राइट. सो अनि उहाँ चाहिँ जिडी इन फ्लटर एन्ड डाट पनि हुनुहुन्छ. सो आई गेस दामोदर दाई इज हियर. ढिलो नगरिकन लेट्स गिभ हिम अ फ्लोर. अनि केही क्वेसन्सहरू छ भने स्टिल यु क्यान आस्क अस अनि क्युएनए सेसन्स अफ द एक्टिभिटिज. अल्सो हाम्रो डिस्कर्डमा जोइन भएर चाहिँ तपाईँहरूले केही क्वेसन्सहरू छ भने त्यहाँ पनि सोध्न सक्नुहुन्छ. सो आई गेस या दामोदर दाई, आर यु देयर? हजुर, थ्याङ्क यू विवेक. सुनिरहेछ है मलाई? या छ. ओके, नमस्ते सबैजनालाई. म चाहिँ दामोदर लोहानी. लेट मी सेयर माई स्क्रिन. पहिला म स्क्रिन सेयर गर्छु. लेट्स सी. ओके, सो यो गिटअपको लिङ्क पनि मैले म्यासेजमा पठाएको छु. यदि तपाईँहरूलाई आफैले एक्सप्लोर गर्न मन लाग्यो भने. मेरो कुरा गर्दा म चाहिँ दामोदर लोहानी केही वर्षदेखि नेपालमै बसेर एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर काम गरिरहेको छु एप्राइटमा. एप्राइट चाहिँ एउटा ओपन सोर्स ब्याकएन्ड सर्भिस हो. सुन्नु भएको छैन भने एकचोटि हेर्नु होला एप्राइट.io मा गएर. अनि म चाहिँ फ्लटर इन्थुजियास्ट प्लस फुल स्ट्याक डेभलपर प्लस टेकमा कुनै पनि नयाँ चिज आउँदाखेरि चाहिँ त्यसको इन्थुजियास्टै भन्छु म आफूलाई. अनि एमएलएआईमा म एक्सपर्ट पनि होइन, बट आइएम इन्ट्रेस्टेड एनिथिङ न्यू इन टेक होइन त्यस्तै. सो एमएलएआईमा पनि मेरो इन्ट्रेस्ट छ. अनि हामीले अघि धेरै एमएलको कुराहरू गऱ्यौँ, टेक्निकल स्पेसिफिकेसनहरूको कुराहरू गर्नुभयो क्षितिज दाइले होइन. सो सबै चिज ठिक छ, एकदम राम्रो छ. एमएलमा एकदम प्रोग्रेस भइरहेछ. तर मेन कुरा भनेको एमएलएआई टेक जे कुरा पनि के हो अल्टिमेटली भन्दाखेरि युजरको लागि हो. हामीले कसको लागि बनाउने भन्दाखेरि युजरको लागि बनाउने. सो देयर सुड बी अ वे होइन. यस्तो वे हुनु पर्यो जसले चाहिँ हामीले यो एआईलाई चाहिँ एप्लिकेबल बनाउन सकौँ. अनि हामीले यसो हेऱ्यौँ भने पनि हामीले एआई र यो च्याट जिपिटी सुनेको त भर्खर हो. 2-3 वर्षदेखि एकदम हाइपमा छौँ हामी होइन. तर हेर्दै गयौँ अलि एमएल इन्थुजियास्टहरूले हेर्नुभयो भने मैले त त्यति स्टडी गराएको छैन, बट आई बिलिभ कि यसमा रिसर्च चाहिँ मोर देन 20-30 इयर्सदेखि नै भइरहेको थियो होइन. सानोतिनो इम्प्रुभमेन्टहरू एआईमा इम्प्रुभमेन्टहरू एनएलपीमा प्रोग्रेसहरू धेरै समय अगाडिदेखि नै भइरहेको थियो. तर हामीले किन रिसेन्टली मात्रै एकदम हाइपमा देख्यौँ भन्दाखेरि जब च्याट जिपिटी आयो, च्याट जिपिटीले चाहिँ जनरलाइज गरिदियो एआईलाई चाहिँ मान्छेको युजमा डाइरेक्ट एक्सेसमा ल्याइदियो होइन. सो त्यसले गर्दा चाहिँ एकदम हाइपमा आयो भनेपछि
एभ्री टेक इज फर पिपल। जबसम्म पिपलको एप्लिकेसनमा आउँदैन द्याट टेक इज ओन्ली एन एक्सपेरिमेन्ट होइन, त्यसको केही युज छैन। अनि आज मेरो सेसनमा चाहिँ म क्विक डेमो दिन्छु फ्लटर युज गरेर कसरी गुगलको जेमिनाईसँग इन्टरेक्ट गरेर हामीले चाहिँ एप्लिकेसन्सहरू बिल्ड गर्न सक्छौँ भनेर होइन। अनि मैले पठाएको लिङ्क हेर्नुभयो भने अल द कोड इज देयर। म कोड लेख्दिनँ किनभने हामीसँग थोरै टाइम छ होइन। एउटै काम हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने यहाँनिर चाहिँ एउटा एपिआई की चाहिन्छ है। यो एपिआई की चाहिँ हामीले यो लिङ्कमा गएर यो एआई स्टुडियो google.com एप एपिआई कीमा गयौँ भने यहाँ पुग्छौँ हामी। अनि तपाईँले चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ लगइन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले क्रिएट एपिआई की गरेर नयाँ एपिआई की चाहिँ यसबाट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा यो प्रोजेक्ट मार्क्स छ, यसमा चाहिँ वी क्यान युज यो जेनेरेटिभ ल्याङ्ग्वेज क्लाइन्ट भनेर यही प्रोजेक्ट युज गर्न सकिन्छ होइन। अनि यसले चाहिँ एपिआई की जेनेरेट गर्छ, यसलाई कपी गर्ने अनि यो एपिआई कीलाई चाहिँ हामी रिप्लेस गरेर हाम्रो एपिआई की पेस्ट गर्छौँ यहाँ। मैले एप चाहिँ रन गरिरहेको छु, म यसलाई रिफ्रेस पनि गर्छु। ओके, सो यो चाहिँ एप भयो। ओके, एपको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो छ, एकदमै सिम्पल बनाएको छु मैले होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रम्प्ट एड गर्न मिल्छ एज अ च्याट है। अनि यसलाई चाहिँ हामीले के सोध्न मिल्छ होइन। यसलाई सोधेपछि चाहिँ यसले एपिआई रिक्वेस्ट पठाउँछ अनि गुगलको जेमिनाईले चाहिँ हामीलाई आन्सर दिन्छ होइन। एकदमै सिम्पल छ, केही पनि छैन, एकदम धेरै चिज बनाएको पनि छैन। अनि सबै काम चाहिँ यो एउटा फाइलमा भइरहेको छ है। सो के भइरहेको छ चाहिँ म देखाउँछु। पहिला हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि गुगल जेनेरेटिभ एआई भनेर डाटको लागि गुगलले बनाएको प्याकेज छ, त्यो प्याकेज युज गरिरहेछौँ सो द्याट हामीले चाहिँ गुगलको चाहिँ एपिआईलाई डाइरेक्ट एक्सेस गर्न रेस्ट एपिआईहरू गरिराख्नु परेन। हामीले चाहिँ यो प्याकेज युज गरेर चाहिँ गुगलको एपिआईसँग इन्टरफेस गर्न मिल्यो है, जेमिनाईको एपिआईसँग। अनि त्यसपछि च्याटको लागि चाहिँ हामीले च्याट सेसन भन्ने अब्जेक्ट छ है। म अलिकति जुम इन गर्छु। ओके, यतिको भयो भने त देखिन्छ होला है। सो च्याट सेसन भन्ने अब्जेक्ट छ है। च्याट सेसन भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ भन्दाखेरि अगेन यो गुगलको जेनेरेटिभ एआई भन्ने प्याकेजबाट आइरहेको छ। अनि यो च्याट सेसन चाहिन्छ। अनि अर्को चाहिँ हामीलाई जेनेरेटिभ मोडल, कुन मोडल युज गर्ने, मैले चाहिँ जेमिनाई प्रो युज गरिरहेको छु। यस्तै अब जेमिनाई अल्ट्राहरू होइन, जेमिनाई प्रो 1.5 यो सबै युज गर्न मिल्छ। अनि यसमा चाहिँ अहिले मोडल एउटा डिफाइन गर्नु पर्यो, कुन मोडल युज गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जेमिनाई प्रो। अनि त्यसको सँगसँगै हामीलाई चाहिँ एपिआई की चाहिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ हामीले राखिसक्यौँ होइन। एपिआई की राखिसक्यौँ। अब यति भइसकेपछि पुग्यो, यो सेटअप भयो होइन। अब यो सेटअप भएपछि अब प्रम्प्टिङ कसरी गर्ने, प्रम्प्ट कसरी पठाउने भन्दाखेरि तल हेऱ्यो भने हामीसँग यो सेन्ड म्यासेज भन्ने फङ्सन छ। यसमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि सेसन डट सेन्ड म्यासेज भनिरहेछौँ हामीले होइन। सेन्ड म्यासेज गरिरहेछौँ। अनि च्याट सेसनमा के पठाइरहेछौँ भन्दाखेरि यो टेक्स्ट इनपुट कन्ट्रोलर भनेको यहाँ इन्टर गरेको टेक्स्ट चाहिँ हामीले कन्टेन्ट डट टेक्स्ट भनेको यो कन्टेन्टमा चाहिँ यो कन्टेन्ट अब्जेक्ट हामीले हेऱ्यौँ भने यसमा चाहिँ पार्ट्सहरू, डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू पठाउन मिल्छ। मल्टिपार्ट गरेर चाहिँ इमेज टेक्स्टहरू मल्टिपल टाइपको कन्टेन्टहरू पनि पठाउन मिल्छ होइन। अनि डेटा गरेर इमेजको बाइनरी डेटा पनि पठाउन मिल्छ। सो यहाँ चाहिँ हामीले अहिलेलाई टेक्स्ट मात्र पठाइरहेछौँ होइन। सो इमेजहरू हालेर पनि च्याट गर्न मिल्छ डिरेक्टली, अघि क्षितिज दाइले भनेको जस्तो मल्टिमोडल एक्सेप्ट गर्छ होइन। अनि यो गरिसकेपछि यो सेसनको डट सेन्ड म्यासेज भन्ने फङ्सन हामीले युज गर्छौँ। सेसन हामीले च्याट सेसन भनेर माथि नै डिफाइन गरिसकेका छौँ होइन। अनि यसमा पठाइसकेपछि चाहिँ यसको रेस्पोन्स हामी वेट गर्छौँ। यदि रेस्पोन्स नल छ भने चाहिँ अब वी नो कि एपिआईबाट रेस्पोन्स आएन होइन। आइदर इट इज फरबिडन अर होइन सेन्सिटिभ टपिक हो अथवा केही हो, एपिआईले रेस्पोन्ड गरेन भने चाहिँ नल आउँछ। एपिआईले रेस्पोन्ड गर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो आएको रेस्पोन्स चाहिँ फेरि के भइरहेछ भन्दाखेरि यो सेसनले अटोमेटिक सेभ गरिरहेछ है। च्याटमा चाहिँ यो च्याट सेसन युज गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने कन्टेक्स्ट आफैले सेभ गरिरहेको हुन्छ। अनि हामीले यहाँ युआईमा देखाउँदाखेरि चाहिँ यो सेसनको हिस्ट्रीलाई म्याप गरेर देखाइरहेछौँ भनेको, हिस्ट्रीको सबै कन्टेन्टलाई यहाँ मैले अब थप्दै गएँ भने
यहाँ थप्दै गयो भने यही सेसनमा चाहिँ एड हुँदै जान्छ यसको एन्सरहरू, सो द्याट हामीले चाहिँ यो हिस्ट्री सबै नै देख्छौँ। हामीले लोकल्ली केही पनि मैले आफैले होइन एपमा हामीले केही पनि सेभ गरेको छैन, जस्ट सेसनमा मेसेज पठाइरहेको छौँ अनि सेसनबाट रिप्लाई आएपछि हामीले सेसनको हिस्ट्रीलाई चाहिँ यहाँ लोड गरेर देखाइरहेको छौँ। भनेको हामीले आफैले स्टेटहरू पनि सेभ गर्नु पर्दैन, यो चार्ट सेसनले आफैले चाहिँ सबै ह्यान्डल गरिरहेको छ। यो चार्ट सेसनको अब्जेक्ट हामीले बनाउने बित्तिकै यो हिस्ट्रीहरू राख्ने होइन यो सबै नै चार्ट सेसनले आफैले ह्यान्डल गर्छ। सो यो यो चाहिँ सबै यो प्याकेजले गुगलको जेनेरेटिभ एआई भन्ने प्याकेज जुन डाटको लागि बनाएको छ त्यो प्याकेज आफैले पनि ह्यान्डल गरिरहेको छ है यसले। ओके, एउटा इभेन्टको लिङ्क दियो, आई डोन्ट थिङ्क इट वर्क्स होइन। तर सो यु क्यान सी है, यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ हरेकचोटि हामीले क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ विथ कन्टेक्स्ट हाम्रो आन्सर दिइरहेको छ होइन। सो त्यही नै हो, एकदमै सिम्पल छ। हामीले चाहिँ यहाँ सिम्पल च्याटबोट बनाएको छौँ। यसको कोड चाहिँ सबै मैले सेयर गरेको गिटहबको लिङ्कमा छ, इफ यु वान्ट टु एक्सप्लोर फर्दर होइन। फ्लटरमा यदि केही बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ। अनि चार्ट सेसनै युज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, अरू अरू अप्सन पनि छ होइन। मैले चाहिँ यहाँ सिम्पल चार्ट सेसन युज गरेर देखाएँ। सो यति नै हो, थ्याङ्क यू। जेमिना एआईको प्राइसिङ प्लान चाहिँ आई थिङ्क अघि क्षितिज दाइले पनि देखाउनु भएको थियो। लिमिटेड नम्बर 60 पर मिनट चाहिँ अझै पनि फ्री छ होइन। अनि त्यसपछि अरू फर्दर प्राइसिङहरू छ। मैले चाहिँ हेरेको छैन है, मैले हेरेको छैन, बट यु क्यान एक्सप्लोर। तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सायद अघि क्षितिज दाइले पठाउनु भएको स्लाइड मेबी वी क्यान सेयर लेटर, अनि तपाईँले त्यसमा पनि एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तो केही रिजन छैन है मसँग। मैले अघि नै भनिहालेँ, म एआईमा एकदम एक्सपर्ट पनि होइन। मैले चाहिँ यो एक्सप्लोर गरिरहेको थिएँ, अनि म चाहिँ फ्लटरमा एक्सप्लोर गरिरहेको थिएँ। अनि गुगलले चाहिँ फ्लटरको लागि जेनेरेटिभ एआईको प्याकेज अनाउन्स गर्ने बित्तिकै चाहिँ मैले आई स्टार्टेड प्लेइङ अराउन्ड। अनि यहाँ उनीहरूको एआई स्टुडियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला जेमिनाई प्रो मात्रै थियो, जेमिनाई 1.5 चाहिँ भर्खरै आएको थियो। सो आई युज इट है। त्यति बेला चाहिँ यो 1.5 पनि थिएन। आई थिङ्क त्यति बेला यही मात्र अप्सन थियो मसँग।
Mm, Thank you, Vivek. Let me share my screen. Okay, you can see whole window. हामी स्केड्युलभन्दा धेरै अगाडि छौँ रे म त 1 घन्टा डेमो दिने भए पनि रेडी एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि छ तर sadly disclaimer भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ all of these things I'm talking will incur price and त्यसपछि I will require card because you have to use Google Cloud. So sorry for that. Okay, so first of all, thank you, Vivek, and organizing team for organizing this because there are lots of background works he has been doing. So he's helping a lot in driving the community. So yeah, special thanks to Vivek and all of the speaker as well. So as a so Vertex AI, so this is mostly related with the Google Cloud. So if you are familiar with Google Cloud or maybe some premium AI product, maybe this will sound familiar. Tara, again, sadly, it is not open to everyone, and you need to activate a Google Cloud account with your card, which works for the foreign transaction. So anyway, so let's dive into the demo and you just get idea, so कसैलाई अघि सुरुमा सोध्नुमा जस्तै so for the non-tech people र technical people बोथको लागि फेमिलियर हुने अथवा कुनै पनि इभन लाइक कम्पनीको लागि अथवा इभन तपाईहरुले कुनै एउटा प्रोडक्ट बनाइराख्नु भएको छ भने so this might come into effect and you can just use some of the features available यसमा भएको हैन. So okay, so I am here, so just connect me on LinkedIn or Twitter. So I'm active almost all of the popular social media and a Google developer expert in cloud. So I'm also like not a total fancy or the like ML or something, but I'm mostly with the cloud matching. I have expertise. So first Vertex AI भनेको चाहिँ Google Cloud product again हैन. So what this is trying to solve हामीले ML को कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ so I'll be doing back and forth with these tabs है. So मैले Windows नै सेयर गर्नुको रिजन पनि. So the major problem is training the models हैन. कस्तो कस्तो मोडल यहरू युज गरेर ट्रेन गर्ने इभन हाम्रो आफ्नै डेटाबाट ट्रेन गर्नुपर्छ होला हैन. So there is a lengthy process. So त्यसको simplification को लागि पनि there is a Vertex AI and there is auto EML as well. So त्यसबाट चाहिँ इभन हामीले सप्लाई गरेको डेटा सेट लाई पनि कम्बाइन गरेर we can build our own model and just pass the data and things like that. So the next one is serving the model and also using or like deploying the models to the ecosystem or to the cloud, I would say. So त्यसको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू हैन. Some model might require even ट्रेनिङको लागि or सर्भिङको लागि GPUहरू चाहिन्छ होला. So there is lots of complexity हैन. हामीले सोच्दाखेरि त कुनै एउटा ठुलो मोडल अथवा इभन मिडियम मोडल ट्रेन गर्नु पर्यो अथवा केही गर्नु पर्यो भने पनि let's say like if this is GPU, so creating our own server or maybe buying from other clouds statically लिएर अनि त्यसपछि त्यसलाई रन गरेर रन भइसकेपछि त्यो सर्भरलाई क्लोज गर्ने त्यो एकदम हर्डल छ नि त. So त्यसको लागि पनि Vertex AI solves to a good extent. The next one is the limited expertise because भनौँ न हाम्रो कुनै let's say the finance अथवा business team लाई केही चाहियो भने so we cannot even imagine कि someone from the financial background or someone from the business could just come up अनि त्यसपछि start maybe like generating emails or doing some data transformation or something like that, just Google Cloud को एउटा UI मा आएर so we cannot imagine हैन. अनि त्यसपछि for the coding experience को लागि पनि because all of these things are growing or started like lots of things are to be yet explored. तर coding experience को term मा पनि so that's a hard part, so for that also Vertex AI does a very good job. Let me hide this one. Okay, so Vertex AI is a fully managed ML platform in Google Cloud. Okay, so before doing into here, so this is a nice dashboard of Vertex AI. This is the Google Cloud measure like the landing page, and if you go into and search for
Vertex AI. There are other products for the AI as well. So if you go in here, you could find like lots of these services, and maybe down the line there are like Vertex AI, Document AI, and all of these AI product you can see. So we'll be going into the Vertex AI, and from this UI also, so यसको के फिचर्सहरू छ हैन, this is like very big platform, यसमा फिचर्स एड भएको भइ छ, so even it's hard to follow के नयाँ फिचर आउँछ भनेर. So this is a Vertex AI को major dashboard हैन. So there are lots of tabs. Again, cost मैले यहाँ रन गर्दा गर्दै आइरहनु, I will bankrupt. No. Okay, so these are the things that Vertex AI could do. So auto ML को through so we could use the vision, new video, language को, even like doing the chats or maybe generating the images or and this way you can directly interact with the Google को BigQuery even without writing the code at least, right? And also doing some experiment with our own data, train our model and deploy to some platform, right? And we can specify the type of the servers we want to deploy and monitoring those things and also building the pipeline. So यसलाई सर र म एउटा सानो एक दुईवटा डेमो छ, टाइम छ भने म त 1 घण्टाकै डेमो दिन पनि sort of ready हैन. So let's see, एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ गरौँ न हैन. So if you go into the model garden, so the interesting thing is we see like lots of models हैन. यसमा कति धेरै छ नि त Gemini Pro. So which is the model we want to use? So even if we go to vision को model, so there are lots of these models हैन. So जुन चाहिँ model use गर्न मन लाग्यो, we can just go and this way open notebook and start using the model. So this is very like it gives us lots of options. And कुन type of model चाहिँ will be good for us भनेर. So within this single dashboard, we can like explore lots of these things. So let's say for example like language को लागि Gemini Pro गयो भने, so there is a Vertex AI Studio, so which is a major interaction point for the Vertex AI. So हामी यतापट्टि गयौँ भने, so just like ChatGPT मा use गरे जस्तै, there are a bit of options in there. So what is the model we want to chat with it, like Palm2 को कुन model हैन, this is Cody को कुन model. So we can choose the type of model and which is the region. There is a different pricing based on the region, I think. So we can set the temperature as well. So temperature here, like what the randomness we want to choose, what is the token limit, and what is the safety settings, right? So if you want to build a chatbot over your website or something, so you can just supply some of these safety settings as well. And then other options like there are a lot of these options, right? So यसको सजिलो पार्ट चाहिँ just chat गर्न त मिल्ने भइहाल्यो हैन. So I just maybe like search me something to in the evening. Okay, so the better part is to chat त भइहाल्यो हैन. So if you go in here and click the get code, so you can actually get like a ready-made code in here. Like you can select the Python, Java, or Perl, or anything like that, right? Or even if we go to, so this is the old code, and if you go for open notebook, so this will open a new notebook, and you can actually test by writing the code. So whole like कुन चाहिँ like library import गर्ने ओर्ने त्यो सबैको. So this is like whole kind of stack you would say, you know. So यसमा गयो भने, okay, so and there is the thing. So you can just run notebook as it is. So install and okay, so let's give it some time. So we are running it on a Collab Enterprise. I will come on this later. So Collab Enterprise is sort of like totally managed thing by Google. So we just specify maybe some types of some like server resources or things like that, and we don't have to worry about the storage and things. And we can also share. So you use गरिसकेपछि चाहिँ you can just share with a Google group as well. So company-मा चाहिँ so rather than maybe sharing through the drive or something, so हामीले कुनै Google group बनाएर अथवा even we can share with someone with email as well. So role के दिने हैन, code editor access, viewer access. So this is like granular access control Collab Enterprise gives.
rather than so हामीले यसमा चाहिँ notebookमा so if there is option for this collab enterprise is not a total like required thing as well. So हामीले normal notebooks मा run गर्न पनि सक्यो, Jupyter notebook मा run गर्न पनि सक्यो, तर there are some of the flexibility like security को कुराहरु हैन, sharing को कुराहरु चाहिँ so this is a managed thing. Okay, so few things again है त मलाई एक दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरामा चाहिँ so vision ma pani, so let's say for example you are building a website for a restaurant for so restaurant ko lagi चाहिँ तर there are some of the flexibility like security ko kuraharu, so image ko lagi चाहिँ so this is a managed thing, say something हैन, so हामीलाई चाहिँ so एउटा breakfast को image चाहिएको छ हैन, भने एक दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो like website. So vision ma pani कुनै एउटा restaurant को लागि you are building a website for so all of these things like incurs price as well, right? So let's say generate breakfast image with fruits, coffee, bread, avocado, what else? Fruit, egg, or something. Oh, sorry. We can on generate. So wait. So I've been okay. Generate image for breakfast with fruits, bread. Let's say like coffee, avocado. Generate. So this will take some time. So कुन चाहिँ aspect ratio, which one you want to use, त्यसपछि कतिवटा image generate गर्ने हैन, I set it to default 4 वटा मात्रै. So let's wait. So हामीले चाहिँ so we can just use this kind of image हैन, अलि artificial वाला image आयो, तर maybe we can give more prompt अनि get something like that हैन. So for example let's say we can also like edit the image with this one. So edit image, let's just select, I know. So I'm saying, okay, so this is like a milk coffee just to the here. Let's say like black coffee or Americano. I don't know if it says or not. So at least like two non-technical people can also do and use any of these models. I know the gist is that one. So this is easy to use as well. Okay, let's give it some time. Images are a bit artificial. Okay, so while this is being generated, so one thing I want to share for okay, there is one. So okay, so black coffee I know. So this is how like you can use the model and download what the so what is the size of scale you want to use and things like that. So this is just example. So even like how non-technical people can use this, I know, and by selecting like any of these different kinds of models. Okay, and the next one is training the model, right? So हामीसँग भएको कुनै डेटाबाट नै डेटा सेटबाट नै we want to create a training set हैन, with zero code. Okay, so let's do that. So मैले यहाँ अलिकति काम चाहिँ गरिसकेँ अलरेडी हैन, तर I will show मैले के चाहिँ गरेँ भनेर. So I went to training. So आफैलाई ट्रेन गर्न मन लाग्यो हैन. So this is a from the cloud skill boost को site को training को model पनि हो. So I will share the link for the learning resource. So मैले चाहिँ so I created a training model हैन, this damaged car parts भनेर. So this is like way too simple also. So firstly we create a data set and त्यसपछि we give it a name, and त्यसपछि training option, higher lower accuracy and things like that, and then what is the compute and the pricing we want to give हैन. So यो गरिसकेपछि चाहिँ it takes a time. So मैले यसलाई स्किप गरेँ. So यो युज गर्नको लागि चाहिँ यो ट्रेन गर्नको लागि मैले सप्लाई गरेको डेटा भनेको चाहिँ यो थियो हैन.
So first of all, the data set was this one. Okay, let me go in here. So the data set is on cloud storage bucket GCS. So let's go to cloud storage and ML Vision. Okay, so this is the data CSV file. Let's download. Let's open. Okay, so this was the training set ko data set, right? So I given the path of the image. So bumper ma बिग्रेको छ अथवा engine compartment भनेर. So मैले चाहिँ, so this is my training data, होइन. So I want to create my own model. So मैले भिजनमा चाहिँ, so बम्परमा बिग्रेको ठाउँमा चाहिँ, so बम्परमा बिग्रेको इमेजहरु चाहिँ अपलोड गरे, हैन. So बम्पर छ भने यो, त्यसपछि इन्जिन कम्पार्टमेन्ट बिग्रेको छ भने, so this is my data, हैन. So I want to create a new model. So just like that. So hoodमा problem छ भने, so I uploaded all of these images. Especially like lateral or like windshield problems are like cracks. So I use this data and then okay, and then this is my model. So your models are already running, okay. So मैले यो सबै ट्रेनिङ को सबै, so all of these data, हैन. So सबै आयो. त्यसपछि लास्टमा आएर चाहिँ, so if you go to model registry, so this is my model now, हैन. So already ready to use, and this is the AutoML training as well. So मैले चाहिँ, so I created their deployment पनि, हैन. So deploy to endpoint. This is was too simple, हैन. So create new endpoint, maybe test endpoint. So I'll use the Google encryption key and this traffic split. So I just leave it 100 and maybe just use one only, right? And then done and then deploy, right? So this is easy to deploy as is. So we'll deploy when you got it, this takes time. So we'll deploy when you got it. So so just by doing that, मैले कुनै एउटा image upload गरेर चाहिँ, so it should be able to predict by using my model. So के चाहिँ problem छ त त्यो कारमा भनेर, हैन. So let's grab something like damaged car को कुनै एउटा image तान्नु, हैन. So let's see how good is कुन चाहिँ image तान्ने अब. I don't know, जुन तान्नु नि हुन्छ. Let's say let's do this one. Okay, so let me save my image. त्यसपछि upload image, downloads. Okay, no, it's not the one. I think I saved it somewhere. Save image. Okay, downloads. Oh, this is a wrong format. So no correct format. Let's see if this works. JPEG. So मैले आफैले ट्रेन गरेको आफ्नै डेटाबाट locally. Okay, so it's my one. Okay. So again, the base is, so this is enterprise ready. Oh, I don't know. So what is the issue? Provided image is not valid. Maybe it is expecting PNG file or something. Let's try another one. To save image. Oh, let's do this one also. Maybe this PNG file supported, like WebP file, guys. Okay, so यसले so lateral it gave like engine compartment like fully बिग्रिया जस्तो देखिरहेछ नि त. So this gives a like this gives the overview, हैन. So like के चाहिँ बिग्रिया छ. So bumper अलिअलि राम्रै छ, हैन. So this is low priority. So by this way, so हाम्रै data set बाट चाहिँ we trained our model and त्यसपछि even deploy our model र भएको हामीसँग भएको extra data बाट चाहिँ by using the model we are predicting something, हैन. So this is like way too simple. It's again like zero code, हैन. So this is how Simple Vertex AI makes, right? So यसमा again like deploy to endpoint, maybe copy to another region गर्न पाइयो, हैन.
So that one is training our model, and for the deployment as well. So deployment ko लागि pani, so there is a thing called pipeline. So कसैले कुनै ML को pipeline maybe queue flow through बाट अथवा कुनै way बाट pipelines हरु deploy गर्नु भएको छ भने, so this gives a like similar kind of the platform, you know. So maybe like create run, or maybe you get there are lots of these template good gallery, you know. Something, let's say for example, let's create a one pipeline, view details. So as template को already भइसकेको कुराहरुको run गर्न खोज्ने हो भने पनि, so this is a like nice UI, you know. What is the flow for the training the models or these classifications, right? So create run, and run name is this one. So what is the output directory? So let's give me something. Okay, so this is tabular data. Select, continue. So what is a data set? I don't have any data set or things like that, but at least like this is how you can create a pipeline and just run your pipeline from there, right? Okay. And also with all of these features like pipeline ma YAML file, if you are familiar with the Kubeflow, the pipeline is also supported. And also there is a workbench चाहिँ, so अघि मैले Colab Enterprise भनेर देखाएको थिएँ हैन. So this is a bit of pricey because this is managed by Google as well fully, right? So we can create our own instance for running even our Jupyter lab, right? And we can give the sort of the server resource as well. So when you create गरेको instance, this stops after some time of the inactivity also, right? So if I do open Jupyter lab, or maybe if I want to create my own instance for running the Jupyter lab, so I can give कुन resourceहरु चाहिँ कुन resourceहरु चाहिँ दिने भनेर हैन. So if I just go and select, okay, Python 3.10 or something, create. So what is the server resource side we want to give, you know? So the interesting thing is the enable idle sort downtime. So 180 minutes if the Jupyter lab stays idle, then this instance will be sorting down so that we won't be incur any of the charges, you know? So what is the disk space, what is networking and things like that. So all of these like security features and these things. So for running the Jupyter lab as well, so यसमा भइसकेको already created Jupyter lab को लागि पनि, if we want to update the instance, so there is a feature. So अहिले मैले maybe the smallest one use गरिरहेको छु होला, तर we can update it based on our need, run it, and then maybe shut down, delete, or even like decrease the shutdown time or idle shutdown time. Okay, so I created the 3.75, and also while creating you might have see what is the pricing on it. So that is also the interesting thing. Okay. So यसको फिचर्समा चाहिँ so अघि मैले भने जस्तै मोडल गार्डन हैन, मोडल गार्डनमा चाहिँ there is a like 130 plus मोडल्सहरु. So there are lots of models. So model garden is एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ मलाई. You can use any of these models and use based on your need. सबैमा त्यो अहिले मैले देखाएको जस्तो कोडिङको सपोर्ट चाहिँ नहुन पनि सक्छ है. So let's see like if we do this one, किनभने अहिलेको मोडल चाहिँ Gemini मोडल थियो because that is from the Google, so it knows all of those libraries to import, अनि त्यसपछि एक्सेसको कुराहरु सबै थाहा थियो भने maybe other models which are not from Google लाई चाहिँ it might not give the like the coding support or things like that. So त्यो छैन भने चाहिँ it is landing into the Colab Enterprise, हैन. Okay, so the next one is Jupyter Lab to experience ko लागि pani. There is a workbench alternative. You don't have to worry about so you got some machine configuration यताउता दिइराख्नु परेन हैन. You can just run it. And there is a pricing as well. So कतिको maybe this in quota or something को basisमा there is a pricing, but at least you don't have to worry about any of these things. Just give project ID, start running, test, and then deploy. The whole flow is there.
Okay, and also from the second last one, for the model development, we can use the BigQuery or GCS. So मैले त्यो कारको damaged कारको मोडल ट्रेन गर्दाखेरि चाहिँ so I directly used Google Cloud को storage bucketमा भएको डेटाहरू हैन. So there is a good integration with BigQuery र Google Cloud storage at least. It is both developer and enterprise friendly हैन, in terms of the coding र totally non-technical people can also use this. So this is both for the for the developers as well. Vertex AI collab अनि Flutter अघि हामीले Flutter को हेरिहाल्यौँ हैन. Firebase को लागि चाहिँ there is a recent change so that we need to export the model for the Firebase and then run it, because AutoML for the Firebase I think that was expired on 31st March. So today it will be expiring. मैले एउटा doc हेरिरहेको थिएँ. So this is the recent change because they are bringing all of those features into the Vertex AI rather than spreading to all of these things. So there are free developer labs and cloud skill boost. So this my case in also there is a very good learning resource as well. So yeah, so there are lots of integration with the developer tools, lots of models, and package and extension for the Firebase and Flutter. So again, for the business users, developers by using all of these models, and you can choose a GPU or the TPU models as well. And it is train it will just go off, just pay for what you use, and things. So learning resource so this is the one I would suggest. cloudskillboost.google. And also the interesting part is if you are lucky or if you have activated access to Google Cloud, then you can just go to learn. So this is like voodoo simple thing. So let's say for example, create an text prompt learning resource linear one. So we can just getting started with the prompt design. Difficulty level is 0. Cost of course, right? And starting, so what is the project I want to use? So my project right now. So this is like this learning resource is directly integrated with my account access, because I have lots of projects. So I want to choose the project. Okay, so open the Google Cloud Console and navigate to Vertex AI, and then check take prompt. So मैले यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ यो खोलेको देखिएन हैन, Vertex AI को ल्याङ्ग्वेजमा गएको देखिएन. So this is like मोरली इन्टरेक्टिभ. मैले के गरिरहेको छु भनेर. So open the Google Cloud Console, navigate, click Vertex AI को ल्याङ्ग्वेजमा जानलाई भन्यो यसले हैन. So त्यो लर्निङलाई एकदमै सजिलो बनाइदिएको छ के. So यतापट्टि आएम. So if I go to ल्याङ्ग्वेजमा हैन. Okay, so click on text prompt. So it asks me to click on text prompt. So text prompt something, and if I do next, copy and paste the following into the prompt input. So this is the prompt input. So I just I don't know. So I just paste these and then click on submit. So this is like training someone like 4-5 classमा पढेको लागि सिकाएको जस्तै. So this is a way to simple हैन learning को लागि पनि. So the next one I want to suggest for the path is cloudskillboost.google. So if you go into explore or maybe even to path, so AI को लागि एकदम first को starting or whatever हैन जे को लागि भए पनि. So let's see, there are things. So let's say for example, machine learning learning path. Okay, so under this learning path, you can see lots of these training things, everything, right? So we can just go in here. So I have completed. So so you can like start from the beginning button. So there are, for example, so machine learning path ko lagi चाहिँ there are 15 activities right, हैन. So we can just start with this one, and you can play with the live course as well. So go in here. So start module, start. So there could be videos as well. So यसमा नौवटा videos रहेछ हैन, one labs and all of these things. So you complete गरिसकेपछि, so this gives I think like 500 points.
I think like this could be used for accessing the real Google Cloud environment, which will be required for other of these courses. So likewise, maybe if you want to explore the Vertex AI matrai cha bhane pani, you can just search for Vertex AI and use any of these. So quick start is a very first one, you know. So by using this one credit, you get 100 points. र यसमा चाहिँ so you can just use like अघि मैले देखाएको जस्तै लर्निङ पाथ जस्तै this also gives like त्यो सबै यसमा फलो गरेको छ कि छैन भनेर. So this just give check my progress and त्यसपछि you can do check and त्यसपछि it also gives us a temporary Google Cloud को access which is valid only for this one. So I have credit luckily. I think without credit also few of these things are possible, but I will just start lab and my Google Cloud credential will be valid for 1 hour and 30 minutes, right? So at least like learning is way too easier these days. So also Vertex AI को samples भन्ने पनि छ repo-मा, so you can access that, or ai.google.dev. So you can use any of these resources and I start learning. So not maybe specific to Vertex AI, but AI as a whole, as a developer also. So yeah, so this is like going too fast. So for 1 or 2, we'll be meeting in वर्कसपमा कम मान्छे भए पनि, or maybe we'll have another event which is morely अलिक धेरैजना अटाउने गरे. So anyway, thank you all. So if you want to ask me about any of those cloudy things, just reach me out to LinkedIn, or we'll just stay connected on Discord or anywhere. So yeah, that's it. त्यो चाहिँ त्यसको त remediation, so you just have to apply for dollar card. So luckily, so new activationमा चाहिँ Google gives $300 of credit. So just adding the card will give you $300 of credit. So त्यसले चाहिँ that gives enough resource for starting to learn. So even without paying, you know, just activate and get $300 and start learning. But yeah, like payment is always the issue for Nepali. I don't know. ChatGPT is always fast and maybe with a better answer, but I don't know. It's like the core Google question भयो. So no idea. Maybe like the data set and all of the background compute resources is better in ChatGPT. Just guessing. Yes. So train model मैले अघि देखाइहालेँ हैन. So you can use any of these. Okay, so model garden-मा गएर you can see lots of these train models and I use that. So सबैलाई चाहिँ अघि पनि भने, so सबैलाई चाहिँ कोड को sample दिँदैन. You have to go into the specific thing. तर at least Google को Gemini को लागि चाहिँ there is a coding sample. Yeah. So अरु open source अथवा third party models like say it won't give, so we just have to, even we have to deploy, you know, not ready to use. Okay. Oh, okay, let me stop. Yeah, so I think the PAN card is the only requirement that bank asks for a card. So I use the card, activate the account, get $300 of credit, or maybe just buy some credit in the Cloud Skill Boost, or maybe ask someone who has. Maybe if you want to learn, I don't know if I can share credit as well for the learning, not on the Google Cloud, but for the Cloud Skill Boost.google. So if I can, maybe I could also help.
Or I think, Vivek, while we are organizing such events, maybe we can ask for the Cloud Skill Boost credit as well to share with the participant. I think that will be a good one. Yeah, but also for the workshop, this card thing is not needed because you will get access to the Cloud Skill Boost in the workshop. So this is like the card or activated account is not essential for the workshop, or maybe we can share our account or something. But at least like card is not a blocker for learning in the yeah. Yeah, or maybe if you're working somewhere with the company, just ask for entering the card number. This is the budget चाहिँ सेट गर्नु पर्यो होइन because it's easy to spoil money in cloud. So just add the budget and add those idle timeout or the idle date time. Maybe just make it 10 minutes or something so that even 10 minutes of idle time it will kill and save the resource, and also set the budget. So okay, so I will spend only $100 for this month or this week. So $100 भन्दा बढीको प्रेडिक्सन गुगल क्लाउडले गर्यो भनेदेखि चाहिँ इट विल सेन्ड अलर्ट लाइक ओके सो द बजेट इज बिङ ड्रिभन. सो yeah, so company if it is possible just ask for learning, maybe they will help. Yeah. Let me share what I can share, because as a Google developer expert I get some credit, so this is not my own money. But I don't know so if this is possible or not. So training को लागि चाहिँ okay, so image gen and things like that. Okay, so I incurred like $0.70. So I used I think like 2 times, 17 core hours, things like that. But it's like not too bad, maybe 1.93 CAD. And if I go to pricing, so this is mostly like it's a long running cost चाहिँ छैन. So training को लागि you can use node per hour नै छ हैन. So we can be selective of the node type as well. And this way starting time run गरेर त्यसको मोडल ट्रेन भइसकेपछि you just go off. So this is like the pricing is protective. So prediction को लागि, yeah, like the pricing is complex and there is a pricing calculator as well if you are too concerned about. So the pricing calculator मा गयो भनेदेखि चाहिँ, so at your estimate you can like check on this one. So Vertex AI is in AI models, request per day, let's say like you get 1,000 requests, and average input character, I don't know, like 2,000, 4,000 or things like that. Okay, so this gives like $76. So by this way also you can see what is the pricing you will be charged. So you can just go to pricing page and calculators, and this can also be used for all of the Google Cloud products. This calculator can be used. And so this gives some high level of the pricing overview as well. Uh, yeah, I saw one question, so you can go to how you भने जस्तै Cloud Skill Boost मा. So I'm sharing it again. Swayam question रहेछ. I am in grade 9. Nice one. I'm currently doing a web dev, I know. So this is a good learning resource. Again, so Vivek, can you post the link? Google Cloud Skill Boost at Google. So just go to path. So what is the path you want to go on? I know. So this will take some time. So even like videos and all of those things would be here. So let's say, for example, like introduction to generative AI learning path. I know. So if you want, this could be a good one. So there are like 5 activities.
So सबैलाई चाहिँ you need to have patience as well, किनभने यो सबै सकाउनु पनि पर्यो होइन. So like 45 minutes of the course and things. So this will make it like 5 hours, 15 minutes, 1 hour. And this gives 400 points as well. I think the points can be used for accessing other Google Cloud products while using the skill boost. I think, I'm not too sure because I already have the credit, so I have not looked. But at least like if you complete this, you'll get some point, and yeah, learn that. So just go to Path, Cloud Skill Boost, Path, and search for any of those AI paths. So त्यसमा चाहिँ सबै ओभरअल कोर्सहरू you will see. So generative AI for developer learning path होइन. So because you are doing web dev, maybe this could be interesting. Okay, introduction, image generation, attention mechanism, and things like that. So there is encoder, decoder. Okay, this is like interesting one for the web dev maybe. So yeah. Okay.